The 737-800 is designed and manufactured by Boeing and is a beauty of a plane. To land an airplane without having to go through the official lessons and courses, but by only using products, documents and files available to every consumer. That means documents, books, games, museums, interviews and a whole lot more. Is it possible? I will need an area of interaction in order to achieve my goal. It's basically a point of view on almost all things in life. But which one? Approach to learning, human ingenuity, health and social education, community and service, or environments? When comparing sitting at home, studying documents, watching movies and playing games all to do with landing such an aircraft, actually landing it in a real-life simulator is a very different environment. Why? Factors like the place, situation, pressure and many more factors can influence the impact on our performance. This is why I chose environments as my area of interaction. In order to fulfill the test, I will of course need various resources. I will of course need all the knowledge and the simulator. After researching online, I found a simulator center at the Lelystad airport where they have a real full-motion Boeing 737-800 flight simulator. Also used for the training of real pilots. Perfect for my personal project of course. And then finally, I will need experts giving me advice and tips on what to be studying, doing and preparing in order to do the test. I asked 3 experts for advice. Roel Bakker, Matthijs Riebeek, Morten Bjerre Nielsen, a pilot of the Boeing 737-800 at KLM. Now that I am prepared, let's take a seat and prepare for landing. Dat zit, dus we mogen, als je kleert, we gaan runway heading. Klein beetje links voet. Instructor Martijn Riebeek helped me with my project and first decided to let me fly towards the point where the real test would start. At 150 kilometers from the Dutch coastline and at an altitude of 15,000 feet. Take off. Climbing to 15,000 feet and flying towards the starting point took as much time as it would take in a real flight. This gave me time to get familiar with the environment of a real cockpit. I was really impressed and overwhelmed by the looks, buttons and switches present. Now I understand why they train real pilots in simulators. After 20 minutes we arrived at the starting point. Captain Martijn Riebeek suddenly faked a heart attack, leaving me alone in the cockpit. Now only with the help of radio communication and of course my behind the desk experience, I had to find my way back to the airport. First I had to orientate myself in the cockpit. I needed to look at my instruments and locate them so that I would know what to do when the air traffic controller would give me instructions. I received various heading, speed and altitude instructions,
which I would need to insert into the autopilot panel. I was telling the plane where to go, at what speeds, and when to descend to a given altitude. Flying towards the runway, I step by step set my flaps to the maximum setting, armed the speed brakes, set the auto brakes to 2 and pulled my gear down. This was the moment. Would I make it? Heading to 0. Het vliegtuig draait nu over links, dat zien wij ook. Ja. En weet je hoe het landingsgestel naar beneden moet? Ja. Hartstikke goed. Waar heb je het allemaal geleerd? Nou, ik kijk veel Air Crash Investigation, dus... Oké. Maar dan gaat het altijd fout. Ja, ik hoop het niet. Oké. Nou, we vertrouwen jou, want je doet het tot nu toe heel erg goed. Ben je zenuwachtig? Heel erg. Heel erg? Ja. Moet je niet zijn. Het vliegtuig gaat je helpen. In the first test, the air traffic controller was allowed to give me basic flying tips. 1 uur. Oké. Draai maar iets in. Kijk. We zien... Je draait nu zelf in of doet het vliegtuig dat voor je? Oké. Nou, je mag de heading mag je nu ook naar 058 zetten. 058. En wat zie je bovenop je scherm? Je hebt daar een grijs vlak met allemaal codes. Of allemaal letters, er zijn er letters staan. Wat zie je allemaal? In een grijs vlak, dus in het groen en soms in het wit. Is dat MCP, SPD, VOR/log? Oké, welke kleur heeft VOR/log? Groen. Oké, dus je zit op de localizer, heel goed. Dus het vliegtuig is nu naar de baan aan het vliegen. Oké. Je ziet nu rechts van je scherm, zie je als het goed is een hartvormig of een ruitvormig dingetje wat nog niet ingekleurd is. Dat moet zo meteen naar beneden komen. Dat zorgt ervoor dat je ook naar beneden, dat het vliegtuig automatisch naar beneden gaat. Wat je nu alvast mag doen, is het landingsgestel naar beneden. Je mag de flaps naar stand 15 brengen en de snelheid terug naar 160 knopen. Snelheid. En als je die speedbrake waar je net aan getrokken hebt, die kan je ook uittrekken. En die kan je ietsjes naar voren schuiven. Er zit boven jouw display gaat er een lampje branden. Als je te ver doet, gaat hij weer uit. Dus moet je hem iets terugbrengen, gaat er een groen lampje met speedbrake branden voor je. Yes. Wat zie je? Zie je dat? Speedbrake. Okay. En wat zie je nog meer nu? Je zit nu nog volgens ons scherm ongeveer 7 mijl uit. Ja, ik zie de baan. Oké, je ziet de baan, heel goed. Zit iedereen in de gordels? Even kijken. Nu wel. Hartstikke goed. De brandweer en de ambulancediensten zijn allemaal klaar. Oké. En wat geeft je hoogte aan? De hoogte is 86 voet. Oké. Dan ga je naar flaps 30. Flaps 30. Heb je ooit een vliegtuig geland? Nee. Oké. De autopilot staat nu aan en op het stuur zit, bij je linkerhand zit een klein knopje bij je duim. Ja. Als je die nog niet indrukken, pas als ik het zeg. Als je die namelijk indrukt, dan gaat de automatische piloot eruit. En die gaat eruit. We krijgen een alarmpje. Wat is? Oké. Wat voor geluid kan je? Herhalende piepen. Herhalende piepen. En ik zie... Oh nee, nu niet meer. Oké. Nou, we hoorden niet dat het een heel belangrijk geluid was, dus laten we maar doorgaan. Wat is je hoogte? De hoogte is 89 voet. Oké, 89 voet. De snelheid mag ook terug. Snelheid? Ja, 100 geeft hij aan. 100 volgens onze radar. Iets over. Dus die mag je terug naar 140 doen en je mag meer flaps geven nog. Dus het laagste standje flaps. 40 is dat. 40? Ja. Dat is gedaan. Oké. Dan moeten er nog 2 dingen gebeuren. 400 voet mag je de autopilot eraf halen door op dat knopje te drukken. En je mag ook de autothrottle eraf halen.
Die zit op je MCP staat AT, tussen koers en IAS mag. Als het dingetje met de groene lamp je mag naar beneden. Dan moet je hand op het gas leggen. Then I disconnected the autopilot. The plane was completely in my hands. Ja, dan gaat de autothrottle eraf. Je mag de autopilot eraf. Oké. Je moet je goed... On the final moments before touchdown, I heard the countdown. 100. En als hij 50 roept, het gas dicht. 50, 40, 30, 20, 10. Touchdown. Oké, voor de gas. I had put the plane to the ground. Now I opened the thrust reverse and used my feet to slow down the plane. But to keep the plane on the runway after touchdown is something I couldn't possibly have learned behind my desk. Then we came to a full stop and I notified the passengers to evacuate immediately. I made it. For the second attempt, we flew back to the same starting position. The big difference now was that the air traffic controller could not give me any tips on how to fly the plane. So this time I was really on my own. My only contact was with the air traffic controller. He gave me headings, speeds, and altitude. The rest of the flight remained silent. I kept the plane under control and knew where I needed to go. Again, I prepared the flight deck for landing, hoping I didn't forget a crucial item. Reducing altitude and speed, flying towards the runway. Would I find it? Yes, I found the runway. 500. Now it was a matter of total concentration and keeping my nerves under control. Minimums. Light slope. $100, 50, 40, 30, 20, 10. I made it. Again. So yes, it is possible. It's definitely not easy, but I did manage to reproduce the knowledge gathered behind my desk in the very stressful environment of a real cockpit.